तू मुझे नवाजे, तेरा कर्म है वरना, तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे ही साडे दर्शकों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ ਜੀ। ਹੈਲਥ ਟੋਕ ਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਲਥ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ somebody who can talk us through ਜੋ ਕਿ ਹੈ NPD ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਗੈਸਟ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੋ ਰੂਬਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਗੇ NPD ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ NPD ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਟੋਕ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर getting your time out and coming to Kashi TV. Thank you for having me today, and namaste to everybody else. Yes, we will be speaking about narcissistic personality disorder and the abuse that these people can do. So I believe you found a name for it in Indian? Yes, let me pronounce it properly, you know. It's narcissistic shakhsiyat vikar. Wow. I've never heard it. Thank you for finding it. So I had tried my best to find it. So I got some help from our doctor. So thank you so much ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਗਨੋਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਟਸ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੇਮ ਐਜ਼ ਡਾਇਗਨੋਸ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਦੈਟਸ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ we are not used to it. Exactly, yeah, and it's a psychological word, well, written in their books, so no, it's not in our language. So before we start our show, Sunita, मैं जानना चाहूँगी थोड़ा जा ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। How did you come to, you know, you're a sport worker as an NPD and you are actually model as well. She's a model. Yes. Cars and saris. If you see her on Instagram or is it YouTube? It's Instagram called Saris and Supercars. And about the YouTube. She's doing coconut whispers. Coconut whisper, yes. Yeah. I'm an ASMR artist to help people relax and go to sleep. And then of course I'm a certified counsellor, public speaker. I do support work for two groups on Facebook. One is called Surviving the Ex-Narcissistic Partner, and the other group is the 28-Day Reset Community. So it's a bit of a combination. She's got many talent basically, isn't it, Sunita? We try. Yeah, so you know, before you came to do, you know, lots of things, what did you went through? I mean, I was looking at your Facebook, you went through a lot as well yourself. Yes. Whereas if we talk about domestic violence or if we talk about certain immigration of, you know, frauds, and there is a lot to, could you tell us a little bit about that before we go into our main topic? Yes, well, unfortunately, myself, just like many, have gone through a lot of abuse. So it's a combination of narcissistic abuse, forced marriage, honour-based abuse, racism, discrimination and immigration fraud. It is a difficult topic because obviously many people don't understand it. But what we'll be focusing on today will be the controlling coercive behaviour law. But during that time, I didn't know. Just like many victims, I didn't understand what was happening to me, and I didn't understand that they were abusing me. So it's been a journey. It's been a journey. And then I joined some groups and I started to do research in PD, and I've learned a lot now and I'm still learning.
ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਕਿ NPT ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੈਨ ਥੋੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਸੋ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਊਅਰਸ ਆ ਵਿਲ ਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਆਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ ਐਂਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਟ ਜਿਹੜੇ NPT ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ I thought I have to bring this young lady to us and let's talk about NPT. What is it? Okay. So narcissistic personality disorder has been registered in the DSM-5 and this is a book which assesses, or a manual, sorry, it assesses and diagnoses personality disorders. In these disorders there are 3, A, B and C. Narcissistic personality disorder is cluster B. Okay, so that means it has a special booklet you're trying to say where they look into it and then they decide if the person is narcissist or not. That's correct, yeah. Okay, so mainly ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਸਿਸਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁਕਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ NPT ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. That's correct, yep. It's NPD, but also psychopath, sociopath, like quite a few, there's quite a few in there. But today we'll speak about NPD. Okay, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ NPD ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. Thank you. And just to say, it's on a spectrum. So I don't know how to translate that. ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਛਤਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਲੀ NPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਡਿਸਆਰਡਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NPD ਹੈਗੀ ਆ. Thank you. Okay, so somebody who's a narcissist, they work from their ego, just from their mind. They can't love biyarhani at all, and they cannot care for people, and it's all about them. Basically, it's their world. In their world, they are grandiose. They're big. They're like God, like they're everything. Is it type of ego? Ego, absolutely. Yes, they live from a sense of entitlement. Their ego's huge, actually. So ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਲੱਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਕਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਇੰਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ well they won't survive, I guess. But they have to have it. It's all about power and control. Power and control. That's all it's ever about. They're very selfish. Apna sochriya too much. It's all about supply. So the word is supply, and that means that jiri cheez unhe chaਹੁੰਦੇ ਆ that's what they're going to get. So it could be material things, cars, TVs, electricals, that sort of thing. But the supply is always with people as well. So yes, so they look at people like an object. So they don't think as a human or they own them and they will get a supply from that person. So that's how they look at people.
So ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ world ਹੈ, it's it type of different from us, isn't it? Yes, very much. So it's like they are a king and we are a servant. Exactly. Isn't We're it? the servant, a नौकर, नौकर, right? नौकर, yeah. ਇੱਕ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, as Nita mentioned. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ NPD ਦੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Yes, absolutely. And the hard side of it is that hard side of it is that they believe there's nothing wrong with them. They actually believe they are perfect, and that's it. There's nothing wrong with them. ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਪਲਸ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਟਰੀਟ ਵੀ ਬੈਡ ਕਰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇਜ਼ਨ ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੈਟਸ देयर ਥੋਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। So ਜਿਹੜੀ is NPD a personality disorder, we call it sometimes, isn't it? Yes, it's definitely 100%. Yeah. The disorder, it could be less or more. Okay. So somebody could have strong NPD. Sorry, strong. So somebody could higher have strong, side of it all. Yes, yeah, okay. yeah. Sometimes it's a little bit, but many times it can be pathological. So that's when they're 100% narcissistic, and they will never change. So it's quite scary because they will stay that way. Okay. Yeah. So how do you become a victim of NPD? Well, the research suggests that it started from childhood. So there's a trauma, some abuse to the child. Sometimes the child is spoiled, but they've not had love. So sometimes it's that. Most of the time it's trauma. They grow up and they get more and more cold, I guess. They lose their feelings, they start looking at the world differently, and by the time they're mid-20s, it's kind of permanent. Okay. ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ NPD ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਟਿਮ ਆਫ NPD ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। That's correct, yeah. The reason why they won't change is because they think they're God. So ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਦੋਂ ਬਿਲੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਮ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਆਮ 100% ਫਾਈਨ, ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। So I guess from there I will say the word Schadenfreude. Okay, I never heard of this word, so let me. So it's German. So it's German. Okay. So it's called Schadenfreude and envy. So in their mind, they believe that they are God. We know this. But what also they feel is that when they hurt you, so they inflict pain and they enjoy it. They actually enjoy it. So ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Yeah. Okay. It's very sad, but that's called Schadenfreude. They like to have somebody in pain, emotional pain, physical pain, any type of pain, and they will enjoy it. And also envy, which is jealousy. They're always jealous of everybody else.
all the time. ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂਟਲੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਸ਼ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜੈਲਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਘਮੰਡੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੈਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। Absolutely. Would you like me to talk about the cycle? Yes, that would be great. Yeah. So this is a cycle, but this is more in Western research. So in Asian community, it could be a little bit different. They have a cycle where they do love bombing. This is when they say they love you, you're everything, they put you high, and they make you believe that they love you. That's love bombing. ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਟ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ NPT ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਲਾਈਟਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ NPT ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਬਿਲੀਵ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, they haven't got enough ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। So it's well, झूठ बोल दिया, that's it. They're just lying. Yeah, they lie. Yeah, they're lying. झूठ बोल दिया, that's it. They're liars. So so this is the love bombing. So when they put you here with the love bombing right there, what they'll do is devalue you, devaluation. So this is when they will say, you're bad, you're not good at this, you dress bad, you talk bad, everything bad. So slowly they put you down like this. So right? It's a league table going first. They take you up then it's coming down, isn't it? And then when they get you to the bottom, they can discard you. So in the Western study, at that point, the NPD person will leave the person. They will leave their partner. Okay. But in our culture, it's a bit different because they don't always leave. But they can give you silent treatment. They don't talk to you, they just ignore you, they punish you. So that's the discard. So they'll put you right to the bottom then. So I will say, so ਜਿਹੜੇ NPT ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈਵਲ ਗੋਜ਼ ਰੀਲੀ ਅਪ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਸ ਅਪ ਨਾਈਸਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੀਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਡਿਵੋਰਸ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ NPT ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। Yeah, so basically when they have you on discard, when you're at the bottom, then they will hoover you. Hoover. No. Do the hoover. Really hoover. Yeah. Cleaning up hoover. Yes. They will take you back in. And they'll take you back in by love bombing. So they put you back up. Yeah. They will put you back up. So you will have a cycle like this. Right? So it'll go up and down. Now, in this cycle, in your brain, it's creating an addiction. So your brain's going like this, and they're doing it, and that's psychological abuse. Okay, so mainly ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੈਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੂਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ 'ਚ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਲਵ ਯੂ ਬੈਕ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਦੇ ਲਵ ਯੂ ਸੇਮ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਧਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ
इदां होया सी फिर इदां होया फिर इदां होया सो इट्स लाइक रिपीट पैटर्न तुहाडे दिमाग च बनिया जांदा है एंड तुसी फिर ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾयद नॉर्मल है Exactly. They make you believe it's normal. Now, when this happens, you become trauma bonded. So this is when you are addicted to the abuser and your mind, it won't function without them because they're in control. ओके ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੈਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਈਵਨ ਦੋ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਨੋਰਮਲ ਵਟਐਵਰ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ So the tactics they use, the techniques, I'll say the words if that's okay. Yeah, and that's then we'll fine. try and do some examples because we can't always get the translation. So the first thing is gussa, rage. They always Angry. have that, yes. Now there's two types. You get the narcissist that is has a lot more akkar and they're really there. You see them like that. कई अपने एशियन बंदे ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਆ I'm not saying बंदे I mean I don't want apologize है ना ladies भी ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਕਈ it's like you know बस ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ you know they're walking like this. They could be very much like that but not all men that are like that are narcissist but they have a lot of akkar and they are everything but you could see that. Now then you've got the other one ਜਿਹੜੇ chopia, shy, jost, Shaitan. They're the other one. Yes. Minne, is it? Right? So them you don't notice because they are jopia, right? And you think, oh, they're okay. But they still can be a narcissist. So there's two types. But they all have rage, gussa, from inside, deep inside. They have that gussa. So they will show you this gussa. They will show you that their gussa is powerful and they will control you with that as well. They can hit you. They could push you, they could really, really hurt you. They can with that gussa. Just time to non hoya hoye. Yeah. So it is quite dangerous. So mainly gussa jada hega oh ek part of their character you can say it is isn't it part of ਉਹਨਾਂ ਦੇ character ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ and ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ quieter personality ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ you know is something he's different because ਉਹ you know it's a higher up ਤੇ but ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਏ we can say that. That's right. And but ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ and verbally abuse as well isn't it? Always verbally abuse. But not always angry abuse. Like you know sometimes nice gal kende if magroni horrible abusive galla kende that's kind of how they go. And they can kill people. And worst of all is ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ. Yeah. They can. So they are dangerous. The ones that are on the pathological side, on that side, they're very, very dangerous. ਜਿਹੜੀ pathology side ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ NPD ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ. That's right, yeah. So the next one is gaslighting. You know, these words I never heard before. So gaslighting. So gaslighting is actually from I think a movie. And it was a story of a lady and a husband made her go mad and then she killed herself. So gaslighting is that pattern that goes up and down and they're going to make you believe that only like abuse got there but it's not really happening. It's not really happening. They make you believe that they're not doing it. So that makes a mess in your brain. Basically. Definitely, because it's a pattern repeating again and our brain pick up that pattern, isn't it? Yeah, it picks up the pattern and then with the gaslighting it's the hippocampus. There's a part in the brain which is to do with your memory. So like if they're always saying to you that look this happened but afterwards they say no that didn't happen, you know, and they will always mess with your brain and that's gaslighting.
Very clever though. They tend to be very clever people. Yes, they worked it out, but it's very, very dangerous. The other one is projection. So projection is like they hate themselves. They think that they're not good. Well, they know they're not good actually, but they're going to project that it's you that's not good. It's you that's bad. It's you that's mad. But they're mad. He or she is mad. So that's projection. So, okay, so gaslighting was mainly when they are like playing with your brain with your memory, yeah. with your brain. So ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਗੈਸਲਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ NPT ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਥਰਡ ਵਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬਲੇਮ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੇਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸੋ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ Exactly. So that's projection and also blame shifting because they're going to keep blaming everything onto you. I'm going to sort of move on to smear campaign. Okay. We all know this. This is chuglia. ਚੁਗਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਆ so I don't know what to say. It's you know they will lie. झूठ बहुत बोलते हैं really really badly and they will tell people a different story about you and they will lie and that's smear campaign. Okay, smear camping ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਗਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸਨ't it do they feel good when they do ਚੁਗਲੀਆਂ I mean is it relief they get feel it very very good they feel good but also they get a team so it's not just them one person there another person there. So, you know, there's you and maybe 5 other people, maybe 20 people. Oh my God. So you're bullied, it's bullying basically. Yeah. Oh my God. Yeah, they definitely do that and I know people have seen it. So ਇੱਕ ਆਪਣਾ group ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਨਾ so it's like they go their sort of group where they talk about that person ਜੋ ਵੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ similarity ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ isn't it and it's all lies it's just pure lie yeah ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ that's it and then you feel you feel powerless because there's them and all these people and you feel powerless. That's what they want. Definitely, if there is about 6-7 people, say in a family is living, and you are the only one who is, and there is a bunch of every time you're getting bullied, isn't it? Yeah, it is really really bad, and but that's their game because it's a game to them. So and they will make all sorts of lies up. So for example, affairs, cheating. They could be cheating, but they're going to make a story that you're cheating, so that you look bad. You know, you drink, you smoke, you take drugs, whatever the story is. You don't clean up, you don't wake up on time. Any story to show people that you're the one that's got the problem, not them. So basically ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੋਰੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਕੇ ਅਫੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਮੋਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ NPT ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. So there is a lot more, but I'll move on to the next bit because then we want to cover as much as we can. We want to cover everything, isn't it? So we want to talk about control. Now this is the big part because they love control. They can control your identity, meaning what you wear, what shoes you wear, what coat you wear, everything about your identity, how you look. They will control that. Most of the time, they will make you look not good.
ओके जिद्दां सुनीता जी दस रहे हैं कि ये जोड़ा मेन है कंट्रोल करना चाहते ताड़ी आइडेंटिटी नूं जिद्दां कह लो भी जिद्दां तुसी ताड़ी लुक वाइज जिहड़ी है या तुसी की पाते हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸ਼ੂ ਕੀ ਪਾਣੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਹੋਰ ਉਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਈਸ ਨਾ ਲੱਗੋ either to you don't look nice or you look like a model but trophy so they can show off you know that this is my okay so there is two sides there's two sides but they'll do both okay so ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਲੈਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੈਟਸ ਆਲ ਆਈ ਕੈਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕਦਮ ਲਾਈਕ ਯੂ ਡੋਨਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਆਲ ਨਾਈਸ ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ yep depends on situation depending on situation ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ so they will control your personality that's a pretty bad one if you're a person that talks a lot they're going to make sure you don't talk a lot if you're loud they'll make sure you're quiet you know if you are interested in some things they don't let you be interested in those things so ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੋ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਜੇਕਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ so there's a lot more but they will control your education your career you know anything that you want in your life they will control it so ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਰਾ ਹੋਏ and they could also control your food ਐਂਡ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹੀਓ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ exactly and the problem is when they do that the person like they will say you're fat or you're too thin you know so it's always one or the two ਸੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਲੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਨਪੀਟੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ So and another one I will add they will try and control your internet social media your banks your emails those sort of things that's part of their control as well that's quite serious as well isn't it it is yeah. so ਜਿਹੜੀ NPT personality disorder ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਈਮੇਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ yeah and the idea is isolation they want you to be on your own so they control you they push your family back they push your friends back because they have that power over you so they can control you ਕਿ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਏ ਫਰੈਂਡਸ ਹੋਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ so the victim shall we talk about that yeah let's carry on yeah the victim they end up with post-traumatic stress disorder or complex post-traumatic stress disorder so they start to be in a trauma response which is they will fight flight they'll go running freeze or flop there are 4 responses well there's a bit more but we will talk about 4 yeah okay ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਨਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਸਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਟੇਜਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਵਿਕਟਿਮ ਹੁੰਦਾ ਐਨਪੀਟੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੁਣ and anxiety ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ and depression and addiction
like anxiety, stress, addiction to drugs या alcoholism ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ and also health problems that because the body's stressed all the time that you could end up with problems with your sugars, diabetes, inflammation, digestive problems like your stomach and things like that. There's a lot of health problems people get as well. So ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ NPD ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ NPD ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਹਿ ਲਓ ਆਸਥਮਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ it's not good it's it's not fair for them it's it does get worse some people can self harm and some people can kill themselves ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵਿਕਟਿਮ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਹਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਕਰਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਲੇਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਅਦਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵਿਕਟਿਮ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੇ ਕੈਨ ਸੁਸਾਈਡ ਐਂਡ ਡਾਈ ਐਜ਼ ਵੈਲ So the sad thing is ਜਦੋਂ suicide ਕਰਦੇ ਆ people think they had mental health problems that's it people don't realise they were with a narcissist that the narcissist made them lose their mind ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ NPD ਸੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਕਟਿਮ ਹੋਇਆ ਵਿਕਟਿਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ so they're very very dangerous you had a few more questions Yes, I've got lots of questions actually. So we cover a bit of it and now we will go on how does NPD communicate with other NPDs. I wanted to know those questions because while we was talking before, there can be a lot of, as you say, they have a group as well. In group, they must have NPD other. So how do they manage to communicate with each other? Sometimes they have NPD, but sometimes it's just people who believe them. That's it. So do they make them the similar way as the other victims? Yep, they can. They can make them a similar way, but because they're so good at doing chuglia, right? They're really, really good at it. They make you believe. So you think, you believe them. But the NPD, communicating with the NPD, ਇੱਕ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰੀ ਚੁਗਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰੂਗਾ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ and everything the whole works they all do it mix up together so they're very bad two NPDs are very very bad but they are in competition with each other ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ yes because it's a game or they copy each other or it's not very good it's not healthy so when we talk about NPD as you say ki bahut sakht sabaav hunda hai they always love themselves so when they are like there is lots of people who are married and they are NPD they don't even realize they are NPD but ki oh ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ or is just they can't love anyone they can't love anyone no
Everything to them is a supply. That's it, an object, and all they're going to do is get is it matlab cut के मतलब निकाल लेना. So that's all it is, and even with their own children. It's a little bit different with men and women. A little bit different. Do you want me to speak? Yeah, tell us a little bit, because I've got my next question. Are female narcissists are worse than male ones, or male are worse? Well, I guess the research says that the male narcissist, they're a bit more physical. Okay. Because they're a bit stronger, they're going to be a bit more physical. Well, they can get very, very physical. But the woman, some of them could get physical, but most of them are more emotional and psychological, basically. Okay. So mainly ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ physical attacks ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ compared to women's, because ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? Physically and the women. For women, they emotionally, psychologically and financially. So जो औरਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ abuse ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. Emotional and psychological. And brain ਨੂੰ control ਕਰਕੇ as well. So there is different pattern for women and men. So men's worse ਹੋਏ ਕਿ women ਹੋਏ? They're both bad. So they are both bad as each other, isn't it? They still have the same problem. I mean, the control could look a little bit different, because if you think in the classic situation, the woman is at home, the man goes to work. Now, if the woman has NPD, she will control his work. Like, the man would have to work a lot of hours, a lot of money, blah, 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 you know, those sort of things. But when it's the other way around, the man will control that the woman doesn't work. You know, so it would flip it a little bit. So ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ NPD ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੈ. ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਆਵਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਵਨਸ ਹਾਊ ਡੂ ਦੇ ਗੈਟ ਦ ਡਾਇਗਨੋਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ? So you know, there will be many people, they will think in our, you know, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ already ਇਹਨੂੰ NPD ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ viewers ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ. And women's ਵੀ ਕਈ, you know, we see certain women's character in that way, but then we can't really say that all of them have NPD. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. So ਕੀ diagnose ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? Well, the first thing is they need to go somewhere. So really they need to go to a psychologist and get a diagnosis, but they won't do that. Sometimes if you go through court, if there's a criminal offence or family courts, they can do an assessment, but most of them will never get tested. They will never get tested. So the other thing to also remember is that because it's a spectrum, some people have behaviour but they're not overly dangerous, but then you've got the dangerous ones. So it's trying to understand which one is the dangerous one, you know, which one's actually really, really that's very, very hard, because until they don't do something really dangerously, you won't know if that person is suffering with that, isn't it? You won't know, but the victim always knows. Victim knows. The victim always knows, but unfortunately they haven't understood it well yet in the law. So we need them to understand a lot more about how to see who is the victim and who is the abuser with NPD. So ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਐਜ਼ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 100% ਰਾਈਟ ਹੈ, ਦੇ ਨੈਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਡਾਕਟਰ ਟੂ ਗੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਐਨੀਵੇ. ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ NPD ਹੈਗਾ, or maybe they don't know but they know that something is wrong with it. ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ behalf of them or not? Depends, because if the abuse has been going on for a long time, the victim is lost. They're very, very lost, and then they could have a mental breakdown. So it is very, very hard, but people need to listen to the victim. The other side of it is the people think the victim's crazy,
That's a big because problem. ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ because that person is behaving so good, but ਜਿਹੜਾ victim ਹੈ ਉਹਨੂੰ problem ਹੈ because he's getting through stress as mentally he's getting played a game at home or wherever they are together. That's so the victim has the addiction, the victim is angry, the victim is in a very, very hard place, but the abuser, the narcissist, is always in control. And in front of people, they're very chunge, basically. They're very good, actors. They have a mask, very good actors. So it's a very, very strange to find out all this actually for myself. Really? So I've gotten used to it, so yeah. She's wow. used to. I'm just thinking ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ personality disorder I will say it's a big point ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਕਟਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲੋਅਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਅਪਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ lots of going on with the victim ਪਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ ਉਹ ਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ NPD ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਨੋਰਮਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਟਿਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ there was something wrong with the brain ਇਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ whereas ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ NPD ਹੈਗਾ ਸੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ well for the victim there is help there's definitely help now obviously it is domestic abuse so it's not just violence it's not just physical it is abuse so you can speak to your local domestic abuse centres but the sad thing is they haven't got enough centres for men that's the harder part so they've got more centres for women but they haven't got enough for men but still try and find a centre and they could talk about what your options are ਓਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ NPD ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਹਜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ but the group that I'm working in is for men and women so ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ you can see her ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ courses is it courses no it's a group and I have to get the name right myself sometimes surviving the ex-narcissistic partner so that's a page and then we have 2 groups and we could help people understand that and then there's also the 28-day reset community and that's a new program to help people recover there's counselling it's EMDR but I can't remember can't remember what it stands for but they could help with trauma so there's that particular counselling is really really good and I believe there is Ayurvedic living okay yes very important to look after yourself, your nutrition, exercise, fitness, yoga, meditation, anything like that to help you become healthy. And I like to recommend martial arts
ओके, ताकि चंगी तरह फिजिकली फिट हो जाओ, किसी का भी मुकाबला कर सको। Absolutely. Martial arts is really, really good, and I'm training as well. I have to be here. I will be the next one coming. I'll take you with me. But the best one I would recommend for women is Brazilian Jiu-Jitsu. ਸੋ ਲੋਟਸ ਆਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਕਟਿਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਵਾਈਜ਼, ਮਾਈਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ, ਯੈਸ, ਯੋਗਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿਕਟਿਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਯੈਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ NPT ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ NPT ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਵਿਕਟਿਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਲਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਜ਼ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੇ NPT ਦੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਹਜੇ ਤਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਦੇ ਹੈਵ ਦਿਸ ਕੇਸਿਸ ਕਿ NPT ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ NPT ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं अकेला ही चला था सफ़र पर, लोग मिलते गए और एक कारवां बनता गया।